Guys, in this video, let us see how to transfer our local files from our local machine to Linux virtual machine. So right now I am in Azure portal. Azure portal లో లాగిన్ అయిన తర్వాత ఇక్కడ మీకు ఫస్ట్ మనం వర్చువల్ మెషిన్ అనేది క్రియేట్ చేయాలి. సో వర్చువల్ మెషిన్ నేను వచ్చేసరికి ఇక్కడ క్లిక్ ఆన్ క్రియేట్ లినక్స్ వర్చువల్ మెషిన్ అనేది నేను క్రియేట్ చేస్తున్నాను. సో క్లిక్ ఆన్ అజూర్ వర్చువల్ మెషిన్. ఇక్కడ రిసోర్స్ గ్రూప్ ఉంది కదా. Give the resource group name here. Let me write down here resource group name. Okay, resource group name వచ్చేసరికి Linux resource group. ఇక్కడ రిసోర్స్ గ్రూప్ అనేది ఆల్రెడీ సెలెక్ట్ చేద్దాం ఒకటి లినక్స్ రిసోర్స్ గ్రూప్. సో లినక్స్ రిసోర్స్ గ్రూప్ అని చెప్పి ఆల్రెడీ నా దగ్గర ఎగ్జిస్టింగ్ రిసోర్స్ గ్రూప్ అనేది ఉంది. ఓకే, సో లినక్స్ రిసోర్స్ గ్రూప్. రిసోర్స్ గ్రూప్ అనేది ఇచ్చేసాక నెక్స్ట్ మీ వర్చువల్ మెషిన్కి ఒక నేమ్ అనేది ఇవ్వండి. సో Linux virtual machine demo. సో వర్చువల్ మెషిన్ నేమ్ వచ్చేసరికి లినక్స్ వర్చువల్ మెషిన్ డెమో అని చెప్పి ఇచ్చాను. సో ఎనీ నేమ్ యూ కెన్ గివ్. నేను ఏదైతే నేమ్ ఇచ్చానో అదే ఇవ్వాలని చెప్పి ఇక్కడ మీకేం రూల్ లేదు. సో ఎనీథింగ్ ఎనీ నేమ్ యూ కెన్ గివ్. అండ్ రీజియన్ యుఎస్ ఈస్ట్. రీజియన్ వచ్చేసరికి నేను ఇక్కడ Japan region selected. For the practice purpose, Japan East I am selecting here. And availability zones, I am not selecting any availability zones. By default, it will only select. And ఇక్కడ వచ్చేసరికి Ubuntu సర్వర్ 20.04 వర్షన్ అనేది నేను ఇక్కడ సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను. ఓకే, స్క్రోల్ డౌన్ అండ్ ఇక్కడ యూజర్ నేమ్ వచ్చేసరికి Azure యూజర్ అని చెప్పి యూజర్ నేమ్ ఉంది. నేను కీ పేర్ నేమ్ అనేది నాకు ఇలా ఉంది. ఒక యూజర్ నేను కొత్త కీ పేర్ అనేది నేను ఓన్గా క్రియేట్ చేస్తున్నాను. సో జనరేట్ న్యూ కీ పేర్. యూజర్ నేమ్ అనేది ఇస్తాను ఫస్ట్. ఇక్కడ నేను యూజర్ నేమ్ వచ్చేసరికి లెట్ మీ గివ్ హియర్ యూజర్ నేమ్ యాజ్ లినక్స్ వర్చువల్ మెషిన్. లినక్స్ వర్చువల్ మెషిన్ అనేది యూజర్ నేమ్ ఇచ్చాను. అండ్ పాస్వర్డ్ ఐఎమ్ గివింగ్ హియర్ డెమో virtual machine. Okay, @1234 exclamatory mark. So these things. Okay, ఇక్కడ యూజర్ నేమ్ అనేది this one. Linux virtual machine is the user name which I am giving here. సో ఇక్కడ యూజర్ నేమ్ దగ్గర అది ఇచ్చేసండి. సో డన్. నెక్స్ట్ ఇక్కడ కీ పేర్ వచ్చేసరికి జనరేట్ న్యూ కీ పేర్. కీ పేర్ వచ్చేసరికి మీరు ఏదైతే ఇద్దాం అనుకున్నారో ఆ కీ పేర్ అనేది ఇక్కడ ఇచ్చేసేయండి. ఓకే, ఇక్కడ కీ పేర్ నేమ్ అనేది ఓకే. ఇక్కడ పాస్వర్డ్ సెలెక్ట్ చేసుకోండి. ఇక్కడ పాస్వర్డ్ సెలెక్ట్ చేసుకొని యూజర్ నేమ్ లినక్స్ వర్చువల్ మెషిన్ అండ్ పాస్వర్డ్ హియర్. ఇక్కడ కూడా సేమ్ పాస్వర్డ్ అనేది ఇచ్చేసేయండి. సో ఎస్ఎస్హెచ్ పబ్లిక్కి కాదు, అథెంటికేషన్ టైప్ వచ్చేసరికి నా ఓన్ యూజర్ నేమ్ అండ్ పాస్వర్డ్ అనేది నేను ఇచ్చాను. అండ్ స్క్రోల్ డౌన్, క్లిక్ ఆన్ రివ్యూ అండ్ క్రియేట్. Okay, validation failed for the tab networking required information missing or not valid. Okay, related to networking is a problem అనేది వచ్చింది. So let me check out these things. Again, review and create.
క్లిక్ ఆన్ క్రియేట్. వాలిడేషన్ అనేది పాస్ అయింది. క్లిక్ ఆన్ క్రియేట్. సో డిప్లాయ్మెంట్ అవుతుంది. రైట్ నౌ ఇట్ ఈస్ ఇనిషియలైజింగ్ డిప్లాయ్మెంట్. ఒక వర్చువల్ మిషన్ అనేది క్రియేట్ అవుతుంది. లెట్ ఇట్ గెట్ క్రియేటెడ్. Deployment is in process. ఓకే. గో టు రిసోర్స్. క్లిక్ ఆన్ గో టు రిసోర్స్ అండి. సో ఇది మన యొక్క పబ్లిక్ ఐపీ అడ్రస్. ఈ పబ్లిక్ ఐపీ అడ్రస్ని కాపీ చేసుకొని నా నోట్ ప్యాడ్లో పేస్ట్ చేసుకుంటున్నాను. ఫర్ ది లాగిన్ పర్పస్ వీ నీడ్ ఏ పబ్లిక్ ఐపీ అడ్రస్. దిస్ ఈస్ పబ్లిక్ ఐపీ అడ్రస్. ఓకే. సో నెక్స్ట్ కాపీ చేసుకున్నాం కదా. సో విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ మొబైల్ ఎక్స్ట్రామ్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు కనెక్ట్ టు దిస్ మిషన్. సో ఇక్కడ మీరు మొబైల్ ఎక్స్ట్రామ్ ఓపెన్ చేసిన వెంటనే లెఫ్ట్ సైడ్ టాప్ కార్నర్లో సెషన్ అని చెప్పి ఆప్షన్ ఉంది కదా. క్లిక్ ఆన్ సెషన్. రిమోట్ హోస్ట్ దగ్గర మీ ఐపీ అడ్రస్ ఇవ్వండి. యూజ్ ప్రైవేట్కి. ఓకే, ఇది అవసరం లేదు, ఇంకా మనం ఓన్గా ఇచ్చేసాం కాబట్టి జస్ట్ డైరెక్ట్లీ క్లిక్ ఆన్ ఓకే, యాక్సెప్ట్ అండ్ లాగిన్ యాజ్ అడుగుతుంది. లాగిన్ యాజ్ లినక్స్ వర్చువల్ మెషిన్. యూజర్ నేమ్ ఇట్ ఈస్ ఆస్కింగ్. గివ్ ది యూజర్ నేమ్ హియర్. ఎంటర్. అండ్ పాస్వర్డ్ అడుగుతుంది కదా. సో గివ్ ది పాస్వర్డ్ ఆల్సో. ఎస్. Now we are connected to our Linux virtual machine. సో దిస్ ఈజ్ ఉబుంటూ అండి. ఇది ఉబుంటూ వర్చువల్ మిషన్. సో మనం నాన్ రూట్ యూజర్ నుంచి రూట్ యూజర్గా చేంజ్ అవ్వాలంటే ద కమాండ్ ఈజ్ sudo su. సో రైట్ నౌ వీఆర్ ఇన్ రూట్ యూజర్. ఓకే, lsn కమాండ్ ఇచ్చినట్టయితే ఏదైనా ఫైల్స్ ఆర్ ఫోల్డర్స్ ఏమైనా ఉంటే మనకి చూపిస్తుంది. రైట్ నౌ దేర్ ఆర్ నథింగ్. మనం ఏం క్రియేట్ చేయలేదు. సో ఇట్ ఈస్ షోయింగ్ నథింగ్. ఓకే, ఏమీ చూపించట్లేదు. సో ఇప్పుడు నేను ఏంటంటే నా లోకల్ ఫైల్స్ని దీంట్లోకి ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి, లినక్స్ వర్చువల్ మిషన్లోకి. సో హౌ కెన్ వీ డూ దట్ మీన్స్ ఇక్కడ కొన్ని సెట్ ఆఫ్ ఫైల్స్ అనేవి ఉన్నాయి నా డెస్క్టాప్ మీద. కోడ్, న్యూ టెక్స్ట్ డాక్యుమెంట్, యూజర్ మేనేజ్మెంట్, లైక్ దిస్ సమ్ సెట్ ఆఫ్ ఫైల్స్ ఆర్ దేర్. సో ఇవి నేను అప్లోడ్ చేయాలనుకుంటున్నాను. సో గో టు యువర్ టెర్మినల్. టెర్మినల్లోకి వెళ్ళి ఇక్కడ మీరు చూసినట్టయితే మీకు ఇక్కడ అప్లోడ్ అని చెప్పి, అప్లోడ్ టు కరెంట్ ఫోల్డర్ అని చెప్పి మీకు ఇక్కడ ఆప్షన్ అనేది వస్తుంది. సో క్లిక్ ఆన్ దిస్ అండ్ గో టు క్లిక్ ఆన్ డెస్క్టాప్. మీరు ఏవైతే ఫైల్స్ అనేవి అప్లోడ్ చేయాలనుకుంటున్నారో ఆ ఫైల్స్ అనేవి అప్లోడ్ చేసేయచ్చు. సో ఐఎమ్ సెలెక్టింగ్ హియర్ మల్టిపుల్ ఫైల్స్ అండ్ క్లిక్ ఆన్ ఓపెన్. ఇక్కడ చూసినట్టయితే మీకు ఫైల్స్ అనేవి అప్లోడ్ అయ్యాయి. నౌ ఐఎమ్ గివింగ్ ది కమాండ్ అగైన్ ls. సో ఇక్కడ చూసుకున్నట్టయితే కోడ్ డాట్ టెక్స్ట్, బూట్ స్టాప్ స్క్రిప్ట్, ఇవన్నీ కూడా సమ్ ఆఫ్ ది ఫైల్స్ విచ్ ఐఎమ్ హ్యావింగ్ ఇన్ ఆన్ మై డెస్క్టాప్. సో ఇక్కడ చూసుకుంటే ఈ ఫైల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఇవే ఇక్కడ కూడా మనకి చూపిస్తుంది. ఓకే, ఇన్ దిస్ వే we can upload the files in our Linux machine. So that's it guys for this video, and next వీడియోలో వెబ్ సర్వర్ అనేది ఎలా లాంచ్ చేయాలనేది చూద్దాం. సో థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ మై వీడియో. బాయ్.